sentencing former Prime Minister Sheikh Hasina to death for crimes against humanity over a government's violent crackdown on student-led protests last year. The court finding Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity, ruling that she is indeed liable to be punished for her role in the violence. The court held that Hasina knew about the firing on students using lethal weapons against protesters, calling it a grave violation of human rights. Meanwhile, Sheikh Hasina exclusively has spoken to India today just after the verdict, claiming that the final judgment was biased and it was politically motivated. Protests by Awami League supporters have only escalated in Bangladesh post the court's sentence, leaving the country on the edge. Remember, the court alleges Hasina used lethal force on unarmed protesters, ordered bombings on peaceful demonstrators, oversaw extrajudicial killings and ran a joint criminal enterprise to crush dissent. It says with a full knowledge, accusing her government of denying injured protesters medical aid. Even the charges break down into 5 key counts: murder, torture, inhumane acts, violent crackdown on protesters, murder of Begum Rokeya University student, killing of unarmed protesters with multiple demonstrators allegedly shot in spite of posing absolutely no threat, shooting dead 5 protesters. In fact, before the verdict that has now been pronounced, Sheikh Hasina called the charges false, insisted the trial itself is illegal under the 1973 law. She says her ouster was pre-planned. আজকে আমি জানি আমার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে। আপনারা জানেন যে সেই কোর্টে চিফ প্রসিকিউটর আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এনেছে তা সবই তো মিথ্যা। একটা কোর্টে দাঁড়িয়ে কেউ যদি মিথ্যা অভিযোগ দেয় তা তার বিরুদ্ধে কিন্তু মামলা হয় এবং একসময় হবে। তবে এই কোর্টটাও তো অবৈধ, কারণ 1973 সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য এটা করা হয়েছিল। এখানে কিন্তু স্পষ্ট লেখা আছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হবে এবং এই আইনের 11(4) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলাই আছে কিভাবে এই কোর্ট গঠিত হবে, চিফ প্রসিকিউটর থেকে শুরু করে কারা কী হবে সব কিন্তু নির্দেশিকা দেওয়া আছে। কিন্তু এরা কিছুই মানেনি। ইউনূস অবৈধভাবে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল করেছে। আমাদের সংবিধানের 7 খ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেউ যদি জোর করে ক্ষমতা থেকে সরায় তাহলে তাদের শাস্তি হবে। কিন্তু ইউনূস তো তাই করেছে, তার মেটিকুলাস ডিজাইনের মাধ্যমে সেটা আমাকে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছে। বিল ক্লিন্টন ফাউন্ডেশনের মিটিংয়ে সেটা নিজেই স্বীকার করেছে, মাস্টার মাইন্ডেরা সব করেছে। Former Home Minister of Bangladesh also spoke to India today after Sheikh Hasina's death verdict. Listen in. If you could tell us what is your first reaction to the ICT Tribunal's verdict against you, Mr. Kamal? You see, we know this verdict will come because this court was formed to finish to my Awami League leadership, the Bangabandhu's achievement to create a independent Bangladesh. This is illegal court. This crime against humanity has not happened here. And what happened, exactly why the police opened fired, why the security forces opened fired, it was clear to us and it was clear to everybody. To save their life, to save their government police forces and the property of police and other. So this court, according to people of Bangladesh, this court has no authority to give a verdict like this. Are you fearing that India may have to now, there will be more pressure exerted on India by Bangladesh to extradite Ms. Sheikh Hasina, to extradite yourself and other Awami League leaders who have taken shelter in India? Government of India is close neighbor to us, and they are friend of Bangladesh. They fight against this Pakistani people who during liberation war the Mukti Bahini was backed by India. Everybody knows it, and I think India is always in the right way.
and they are always helping. They are always helping Bangladesh in many ways for the right path. And I believe India will take the right decision to solve this problem.